So let's see about your string mutability. String mutability. Okay. So basically, string is mutable. String is mutable. ఏమవుతుందమ్మా? String is mutable. So to make the string to be available as immutable, we use string buffer and string builder. ఏమర్థం? string buffer and string builder. ఏమర్థం అమ్మా? string buffer or string builder. Okay, so they both do same, but they differ in the usage. So string buffer is a thread safety, synchronous, thread safety and synchronous. String buffer is a thread safety and synchronous. Okay, string builder is not thread safety and not synchronous. Okay, now let me go and show you about let me create a main class here. Now see here, what I'm going to do here is string buffer is equal to new string buffer. Okay, so now what is going to be happen here is user can able to give a string from here, my learning. Okay, basically what will happen, right? It can able to take maximum of 16 characters. ఎన్ని తీసుకుంటుంది ఇక్కడ? ఎన్ని తీసుకుంటుంది? maximum of how many characters? How many? Maximum of how many? 16 characters, right? Chappali. Any characters? Maximum of you are going to get 16 characters at max. Okay, now if you are going to give beyond 16 characters, what will happen? The size will be automatically initialized by the compiler. The size is going to be automatically allocated by the compiler. Okay, so now if you don't want to give this here, then you can able to allocate the string here by using a method called as append as learning Java for my job. Okay, now if I use my system.out.println, I can able to call the variable called as string buffer. Let me run this.
So now see here, I am going to use the value is getting print here, learning Java for my job. If I want to reverse this string, how can I reverse this string? See here, there will be a method called as reverse. So earlier, what happened here, when I create a string here, when I create a string here, what is going to be happen? I'm going to allocate data here. I'm going to allocate some data here. Again, now what will happen here is, earlier if I try to reverse this string, I cannot able to go and can make the changes in this given location. When I use this string buffer, right, what will happen? If I use the method called reverse, the actual content of the string will get reversed here. The actual content of the string will get modified. So that is the major difference between when you declare a string as a normal string, when you declare a string as a string buffer. Okay. Now what is going to be happen here is, if I go and run this, now see here, the entire string is going to be get reversed here. See there? I'm not going to be stored that into any variable. So the actual content of the string is getting changed, which is going to prove that it is a immutable. Which is going to be called as immutable. So the other way of declaring a string is going to be called as mutable. Okay, got it clear? Everyone? Guys, any questions in this? String buffer, string builder? Era adhavenda? Chandra? Dilip? String builder kuda same Same. string. Okay. Okay, clear? Now, so let us look into your introduction to API. రే విజయ్ కొంచెం బాగా విని మెన్నకు నేర్పిరేది. Okay, now let us understand about your client server model. Wait guys, I'm searching for a good application. అరే మాస్క్ పెట్టుకో, మాస్క్ లేకపోతే వేరియబుల్ ఫైన్ వేస్తున్నారు, బండికే వేస్తున్నారు ఫైన్. This is good example. Okay, so now let us see about this introduction to API. So now let us take an example, guys. Let us take an example. So who is this guy? Assume that we are the one who is going to use your application. So a application will be definitely get hosted on a server. So say suppose I want to use my Amazon. I want to use my Amazon. So I have my amazon.com as a application available here. Now if I start using this application from my MacBook, I can able to access. If I ask Soumya to go and access this application from her system, she can able to access. If I ask anyone can able to access it. How people are making utilization of this one?
Based upon what? So because the application that whatever we have will be get hosted on this web server. We are going to host this application on the web server. So from this web server, people will start accessing this application across the globe. You may be in China, or you may be located in Pakistan, you may be located in India, anywhere of this entire world, right? If the application is being hosted on the server, we can able to get that application to get access. Okay, so how this entire application is being distributed across different users, so that is going to be called as your distributing computing. That is going to be called as distributing computing. And right, so now what will happen here is, for this particular server, right, there should be endpoint URL available. So what will be happen? There should be a endpoint URL available. So that endpoint URL is nothing but your server address, nothing but your www.com, www.amazon.com, https colon double forward slash your company name.com. So that what will happen? The application will be get launched. The application will be get launched. Okay, so now this application to get launched here, it will be available with some authorization, right? Depends upon the authorization now. Okay, so for this application here to look and feel, Amazon did not provided any authorization. If you go and hit this particular URL, you can able to launch that. So this URL you are going to be called it as base URL or endpoint URL. Okay, so now we are the one who is sitting in some other location and the application is available in the server. Now what I want to do here is, so this browser, whatever that is available here, this browser is going to be called as client system, this is going to be called as server system. Now the data has to be communicate between this client system and this server system, right? So if I want to search anything, say suppose I want to search for iPhone XR. Okay, I want to I search for iPhone XR 64 GB and the price is available like this. So now what happened here, I tried to search some data here and I clicked on the search button. So now this is going to carry the information. Where it is going to carry the information? It is going to carry the information from this browser to this web server via a service. Via what? Via a service. So sending information to the server, right? It is going to be called as request. After performing your action on the server, we are going to get your results, right? This is going to be called as response. This is going to be called as response. So now the user is going to request the server. Based upon the user request, the operation will be written on the web server logic. It will perform the action and then the response is going to give back to the user. So now how this information is going to carry between this system and this system? It is happening between your service, right? So these services are going to be available in two formats. Okay, so what is going to be happen? Data exchange in between two systems. Data exchange in between two systems, right? We use what we use? We use services. What we use? We use services, right? So the data exchange in between two modules of the application, right? We use same services. We use same services. So if the application are of two different technologies, are of two different technologies, right? The applications are going to be available of two different technologies, and if we want to make and if we want to make two systems
to interact each other, right? What we use again services. Okay, now these services are of two types. One is going to be called it as REST service, another is going to be called it as SOAP service. REST service and SOAP service. In the what do you want? In guys, got it? What do you mean by service? అభిషేక్ సర్వీస్ అంటే ఏంద్రా నువ్వే చెప్పాలి, నీకే ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఇది. The data exchange between end user and the web server. End user కదా, client system and the server system. Yeah, server system. Client system and the server system. Yeah. Okay, it is the medium between to exchange the data between client system and the server system. ఓకే, తర్వాత ఇంకా ఇదేంటి, ఎక్కడెక్కడ సర్వీస్ వాడతాం, ఎక్కడెక్కడ వాడతాం? అరే బట్టే బాస్, ఇది 3 రాసాం కదరా. Between two systems, yeah. ఎరా దిలీపు, ఇంకెక్కడెక్కడ వాడతాం సర్వీస్ని? 2 seconds. ఎరా దిలీప్ మాట్లాడాలి, ఎక్కడ వాడతాం ఇంక సర్వీస్ని? సౌమ్య, సౌమ్య, దిలీప్, అభిషేక్, ఇంకెక్కడెక్కడ Data వాడతాం exchange సర్వీస్? between two systems, we use service. Okay. 2 systems అంటే One is 2 systems అంటే క్లయింట్ సిస్టమ్, సర్వర్ సిస్టమ్, 2 server systems system. అంటాం. Yeah. తర్వాత ఇంకోటి డేటా ఎక్స్చేంజ్ బిట్వీన్ 2 మాడ్యూల్స్ అంటే, సో నీ అప్లికేషన్లో డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి. ఒక మాడ్యూల్ నుంచి ఇంకో మాడ్యూల్ కమ్యూనికేట్ అవ్వాలంటే, ఒక మాడ్యూల్ నుంచి ఇంకో మాడ్యూల్కి డేటా ఎక్స్చేంజ్ అవ్వాలంటే ఏం వాడతాం? వి యూజ్ వాట్? వి యూజ్ services. Okay, 2 different technologies we develop in applications. For example, Amazon is getting interact with your SBI payment gateway. Correct? Yeah. అవునా కదా, గమనించారు ఎప్పుడైనా మీరు? మా అర్థమైందా? సో సే సపోజ్ మీకు గూగుల్ మ్యాప్స్ ఉన్నాయి కదా, ఉన్నాయా లేదా? యా. సో నీ గూగుల్ మ్యాప్స్ నేను ఐఫోన్లో ఓపెన్ చేసి ఓపెన్ అవుదా? వస్తుందా రాదా? అవుతుందా? నువ్వు ల్యాప్టాప్లో ఓపెన్ చేసి ఓపెన్ అవుతుందా? సో నువ్వు అదే నువ్వు ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లో ఓపెన్ చేసి ఓపెన్ అవుతుందా? ఐప్యాడ్లో అన్నిట్లో ఓపెన్ అవుతుంది. సో రిగార్డ్లెస్ ఆఫ్ ద యువర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, you are able to utilize the services of your Google. So different technologies, different platforms, but you are able to get the same output. So నేను ఇక్కడ హైదరాబాద్ నుంచి నెల్లూరుకి డిస్టెన్స్ చూడాలన్నా ఐఫోన్లో ఒకటే వస్తుంది, ఆండ్రాయిడ్లో ఒకటే వస్తుంది, మ్యాక్బుక్లో అదే వస్తుంది, ఐఓఎస్లో అదే వస్తుంది, ఐప్యాడ్ ఓఎస్లో అదే వస్తుంది. సో ఇట్ మీన్స్ దట్ ద బిహేవియర్ is going to be common. So different technologies of applications and same application with different modules, 2 different systems. The only communication if they want to do is via what? Your service. So how many types of services we have? 2 services. ఏమున్నాయి? రెస్ట్ ఒకటి, ఇంకోటి ఏంద్రా? SOAP service. So now they'll ask you రెస్ట్ వర్సెస్ సోప్ అని చెప్పి ఖచ్చితంగా ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు. అడిగారు లేదురా అభిషేక్? అడిగారన్నారు. అడిగారు కదా. Now we'll see. So now SOAP is the very first service related, very first service అనమాట. Okay, so it carries the data
it carries the data in XML format. What will happen? It will carry the data in what format? XML format. Okay, and takes the data onto the server. So SOAP stores the data on the server. It is going to store the data on server. On the server, it is going to store the data. Okay, so store the data on a server. Process the request. Okay, it will process the request. Then send the response back to the server. The data, whatever it brought to the server, will still remain same. It is going to be still remain same. Amma, advainda? Clear? So now it will reduce in the performance. Henceforth, the data exchange between system is very slow in our olden days. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పేదా? నాకు దిలీప్ గడి బాగా తెలిసింది. ఎలా దిలీప్? సో ఎర్లియర్ డేస్, రైట్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు వాచ్ ఎనీ వీడియో, ఇట్ విల్ బి కీప్ ఆన్ బఫరింగ్. ఎప్పుడు చూసి గమనించారు మీరు? ఇంటర్నెట్ నుంచి ఏదైనా ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలనుకో, ఒక చిన్న టాటాయిస్ వస్తూ ఉండేది మనకి, ఫైల్స్ కాపీ అవుతాం. ఐ విల్ షో యూ, వెయిట్. Somewhere. I'm not sure, guys, where exactly that is located. ఇది గుర్తుందా మీకు? ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీవన్ షుడ్ నో అబౌట్ దిస్. అరే గమనించారా? మన 10th క్లాస్ సర్టిఫికేట్ ఇంటర్ రిజల్ట్స్ వచ్చినప్పుడు మనం బయట ఇంటర్నెట్ షాప్ బయట నిల్చునే వాళ్ళవి. ఒక్కొక్క రిజల్ట్ కనీసం 20 minutes 30 minutes పట్టేది. నో, ఐ థింక్ యూ గైస్ ఆర్ నాట్ 90s kids then. Yes అన్న. గమనించారా? రైట్. సో వాట్ ఈస్ ద రీజన్? డ్యూరింగ్ దిస్ టైమ్, రైట్, పీపుల్ స్టార్టెడ్ యూజింగ్ ద సర్వీస్ కాల్డ్ as వాట్ సర్వీస్? సోప్ సర్వీస్ వాడేవాళ్ళు. ఈ సోప్ ఏం చేస్తుందంటే డేటా మొత్తం కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది. ఎక్కడి నుంచి? బ్రౌజర్ నుంచి. ఓకే, సో బాగా గమనించి బాగా చూడండి. ఇక్కడ యూజర్ అనేవాడు ఇక్కడ ఏమైతే డేటా ఎంటర్ చేస్తున్నాడో ఈ బటన్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు, ఏ బటన్? ఈ బటన్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు, ఓకే, సో ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్ టెక్నాలజీస్ ఉంటాయమ్మా. ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్ టెక్నాలజీస్ అంటే మీకు టేక్ ఎగ్జాంపుల్ యాజ్ యాంగులర్ కానీ రియాక్ట్ కానీ ఇవన్నీ ఏం చేస్తాయంటే యూజర్ ఏమైతే డేటా ఇచ్చాడో, యూజర్ అనేవాడు ఏమైతే డేటా ఎంటర్ చేస్తున్నాడో ఆ ఎంటర్ చేసిన డేటా మొత్తాన్ని ఒక జేసన్ ఆబ్జెక్ట్ కింద క్రియేట్ చేసుకుంటుంది. లేదంటే ఈ డేటా మొత్తం కలెక్ట్ చేసుకుని ఎక్స్ఎంఎల్ ప్రిపేర్ చేస్తుంది. ఈ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ నువ్వు ఇక్కడ ఏమైతే ఎంటర్ చేస్తావో ఏం చేస్తుంది? ఈ క్లయింట్ సిస్టంలో డేటా మొత్తాన్ని ఒక ఎక్స్ఎంఎల్ ఫార్మాట్ క్రియేట్ చేసుకుంటుంది. క్రియేట్ చేసుకొని ఎక్కడికి వెళ్తుంది? సర్వర్లోకి వెళ్తుంది. సర్వర్లోకి వెళ్ళి అక్కడ ఇచ్చిన లాజిక్ మొత్తం ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి ఆ తర్వాత నువ్వు ఇచ్చిన డేటా మొత్తం అక్కడ సేవ్ చేసుకుంటుంది సర్వర్లో. ఆ తర్వాత ఏం చేస్తుంది?
అది సక్సెస్ఫుల్ నాట్ సక్సెస్ఫుల్ అని చెప్పి తిరిగి రెస్పాన్స్ ఇస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఒక యూజర్ ఒకటే క్రియేట్ చేసాం, బాగానే ఉంది. రేపు సుష్మిత వచ్చి క్రియేట్ చేస్తుంది, సౌమ్య, అందరూ ఒకేసారి యూజ్ చేస్తాం. అందరు అన్వాంటెడ్ డేటా ఏమైంది, ఇప్పుడు ఈ సర్వర్ మీద స్టోర్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయిపోయింది. సో ఎట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఈ సర్వర్కి కెపాసిటీ దాటి వెళ్ళిపోతుంది. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకి సర్వర్ హ్యాంగ్ అవుతుంది, సర్వర్ స్లో అంటుంటాడు. గమనించారు ఎప్పుడే మీరు ఈ పదాలు ఎప్పుడు వాడుతుంటే మనం, అరే ఇదే సర్వర్ రీస్టార్ట్ చేయాలరా అంటుంటాడు. దేనికి రీస్టార్ట్ చేయాలా, ఏదైతే ఓపెన్ సెషన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవన్నీ క్లియర్ చేసేస్తుంది రీస్టార్ట్ చేసినప్పుడు. ఓకే, సో ఈ డేటా ఎక్స్చేంజ్ అనేది చాలా పూర్గా ఉండింది ఎప్పుడు, ఈ సోప్ సర్వీస్ వాడినప్పుడు. సో సోప్ ఏం చేస్తుంది, క్లయింట్ సిస్టమ్ నుంచి సర్వర్ సిస్టమ్కి డేటాని ఎక్స్చేంజ్ చేయడం కోసం సోప్ సర్వీస్ వాడేవాళ్ళు. అది ఏ ఫార్మెట్లో పోయేది, XML ఫార్మెట్లో పోయేది. తల్లి అర్థమైందా, క్లియరా, ఏం అర్థం కాలేదా అందరూ? అభిషేక్, విజయ్, సుష్మిత, సౌమ్య, దిలీప్, అర్థమైందా, క్లియరా? సో ఇప్పుడు దాని రీప్లేస్మెంట్ ఏమొచ్చిందమ్మా మనకి, రీప్లేస్మెంట్ ఏమొచ్చింది, రెస్ట్ వచ్చింది. సో రెస్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కాల్డ్ యాజ్ స్టేట్లెస్ సర్వీస్. ఏమంటుంది దాన్ని, స్టేట్లెస్. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ఇట్ వోంట్ కీప్ ఎనీ రెప్లికా ఆఫ్ ద రిక్వెస్ట్ గివెన్ ఫ్రమ్ ద యూజర్. ఎక్కడి నుంచి, యూజర్ నుంచి వచ్చిన రిక్వెస్ట్కి సంబంధించిన రిప్లికాని ఏది కూడా సర్వర్ మీద అది ఉంచదు. ఓకే, got it, it carries the data from the client to server in two formats. Those are going to be called it as JSON, and call it as XML. JSON రిక్వెస్ట్ కానీ XML రిక్వెస్ట్ కానీ క్యారీ అవుట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో both the services requires network to communicate with the server. ఏం చేస్తుంది తమ్ముడు, ఖచ్చితంగా ఏం కావాలి దానికి, నెట్వర్క్ అనేది ఉండాలి. సో క్లయింట్కి సిస్టమ్కి మధ్య ఇద్దరి మధ్య కమ్యూనికేషన్ జరగాలంటే మనకి ఏం కావాలి, నెట్వర్క్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వాలి. నెట్వర్క్ కానీ లేదంటే మాత్రం డేటా అనేది క్లయింట్ టు సర్వర్, సర్వర్ టు క్లయింట్ అనేది కమ్యూనికేషన్ ఉండదు. తమ్ముళ్ళు అందరికీ అర్థమైందా? నౌ వాట్ ఈజ్ అన్ API? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, API is not a web service. All web services can be an API. All web services can be an API. Listen carefully now. So API doesn't require any network. API doesn't require any network. So all the logics inside the API will pre-configured. What will happen, all the logic that are available inside the API is pre-configured. So we need to use them as plug and play. ఎలా వాడుకోవాలి దాన్ని, ప్లగ్ అండ్ ప్లే లాగా వాడుకోవాలి అవసరమైనప్పుడు. ఓకే, సో నౌ a web service typically required a network to use or to utilize. సో వెబ్ సర్వీస్ని వాడుకోవాలంటే ఏం చేయాలి, ఖచ్చితంగా నీకు నెట్వర్క్ కావాలి. సో అందుకని ఏం చేస్తాం మనం, we can able to convert all the web services into APIs, but all the APIs are not going to be web service. ఈ రెండు డిఫరెంట్ అమ్మా, ఇవి రెండు ఖచ్చితంగా డిఫరెంట్. ఓకే, సో నౌ why web services is
more important on testing. More important on testing. Okay. So web services are called as web services are or web services testing is called as backend testing. It is also called as code logic testing అంటామమ్మా. Code logic testing. Okay. So without having UI available on the system, we can go and execute, we can go and test the business logics. Okay. So service layer is the layer where where all the dev team will write the business logics. We'll be writing all your business logics. ఎక్కడ రాస్తాం మనం? సర్వీస్ లేయర్ రాస్తాం. ఓకే, గాట్ ఇట్ క్లియర్? ఎక్కడ రాస్తారు డెవలపర్స్ అందరూ? ఈ సర్వీస్ లాజిక్స్ అన్ని దీంట్లో రాస్తారు, సర్వీసెస్ రాస్తారు, బిజినెస్ లాజిక్స్ అన్ని. ఓకే, సో నౌ సీ హియర్. On the client system, whatever we write, okay, whatever we write on a button click, the client system, we collect the data. The client system is going to be collect the data and convert them into a JSON format. It is going to be converted into a JSON format. JSON format convert chesi, and then it will carry to the server using REST service. Okay, guys, clear till this point? Any questions about what is meant by web service, what is meant by REST service? Ira, Abhishek, Soumya, Sushmita, Vijay. No questions? Clear? Right? So now let us see here. To stimulate or to test a web service, right? User required the following. User required the following. First one, we are going to be call it as base URL. So this is going to be call it as your address of the server. Second thing is going to be call it as authorization. Okay, so there are different types of authorization. First one is going to be called as basic authorization. Second one is going to be called as bearer authorization. Third one is going to be called as O authorization. Basic level bearer,
one O authorization. Okay. Third one, we should know about types of operations. So types of operations. So the operations would be called as get operation. Second one is going to be called as post operation. Third one is going to be called as put operation. Fourth one is going to be called as delete operation. And fourth one we are going to be called as resources. Yeah, resources. Fourth one is going to be called as resources. సో మనకి ఈ 4 టైప్స్ కానీ ఉంటే ఏ ఏపీఐ అయినా కూడా మనం టెస్ట్ చేసి వ్యాలిడేట్ చేయొచ్చు. ఏ ఏపీఐ కూడా టెస్ట్ చేసి వ్యాలిడేట్ చేయొచ్చు. ఓకే. సో బేస్ యూఆర్ఎల్ ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యువర్ అడ్రస్ ఆఫ్ ద సర్వర్. Authorization should be any type of this basic authorization, bearer authorization, or O authorization. And types of operations, right? It might be your get operation, post operation, put operation, or delete operation. And fourth one is going to be called as your resources. Got it? Clear? విజయ్ నాకు నీ వాయిస్ వినిపించలే విజయ్. ఈ వెబ్ సర్వీసెస్ పోస్ట్ మ్యాన్ టూల్ హ్యాండిల్ చేస్తారా? అది చెప్తున్నా, దాన్ని ఎలా టెస్ట్ చేసి చూపిస్తే ఇప్పుడు. ఓకే. ఓకే. నౌ సో టు స్టిమ్యులేట్ these REST services, we use tools. I will call it as we use manual tools like manual tools like, so we use it as Postman. Okay, we have your Swagger, we have your Web Inject, etc. See, different tools for them. So to automate these services we use Java DSL called as REST Assured. We are going to use Java DSL called as REST Assured. సో మాన్యువల్గా మనం ఏం చేస్తాం, ఈ టూల్స్ వాడతాం. అదే ప్రోగ్రామాటిక్ వేలో చేయాలంటే మాత్రం వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ జావా డిఎస్ఎల్ కాల్డ్ యాజ్ REST Assured. So tomorrow guys, I'll be using my Postman as a tool, and then using your REST Assured we are going to be develop your automation framework to stimulate your web services. Got it? Clear? అభిషేక్, నీకు నేను 2 days ఇంటర్వ్యూ జరిగింది దీని మీద జరిగింది. గుర్తుందా? సో సిజిఏలో వాడు శామ్యుల్ అడిగినప్పుడు ఇదే ఆన్సర్ చెప్పాం. నిన్న లక్ష్మణ్ వాడు శ్రావణ్ అడిగితే ఇదే ఆన్సర్ చెప్పాము. అంతకుముందు కాగ్నిటివ్ అడిగినా కూడా ఇదే ఆన్సర్స్ చెప్పాము మనం. ఓకే, క్లియర్? సో గైస్, టుమారో రైట్ we are going to see about your Postman, and then we are going to do the API testing using your REST Assured. Got it? Clear? Fine. Thank you then. Yeah.